Okay, good morning, everybody. Good morning, everybody. I'm starting the live stream with AMLO in just a couple of minutes. But first, let me tell you what the purpose of this casting is. Um, Mexico has a new president. He came into office in December. And since that, he's been making some revolutionary changes in Mexico. And yesterday, he did something that was amazing. And I've been wanting to do the audio translation for the American people to hear, but I hadn't mustered up the courage, I guess. And so today I'm on vacation and I have no excuse, so I'm going to do it. I'm going to go ahead and start the recording simultaneously as he speaks in the background. So, oh boy, something just happened to my okay, here it goes. It says very good morning. So he says, oh my goodness. We will be touching on two brief items. One is to demonstrate to you that the decree from yesterday is already published in the official daily document. This is that we will no longer be condoning the no payment of taxes for large corporations. This is so that the citizens and contributors that have the obligation to pay taxes can do it with the full conviction and idea that there is no privileges, fiscal privileges for anybody. Because it was very unjust that the workers, consumers in general, commercial, small business owners, companies, as I said before, as I repeat it, that professionals, all of us, were paying taxes, contributing, but the very upper class or the upper group were receiving condoning of not paying taxes. In other words, it was like a forgiven tax. Including the ones that were the biggest earners were not paying taxes. Or they were receiving discounts. Or not discounts, returned the money. See, says in the last 12 years, 400 million pesos were forgiven to these large corporations. He says we should all comply with our responsibility and that we should have the certainty that corruption will not be permitted and that the contributions of taxes will be managed with honesty so that you will not keep from going forth with your obligation to pay taxes. And on the other hand,
para devolverle al pueblo And also lo he robado. started another institute to Todo lo return que the stolen se decomise or ill-gotten se le va a gains entregar that are a las confiscated. comunidades, They will be refunded to the sobre todo a las communities, comunidades pobres del especially país. to the underprivileged Vamos or a very tener poor of the una country. primera We, subasta we will be de having vehículos de lujo a el domingo auction on Sunday en of the Los luxury Pinos, vehicles in Los Pinos, y and lo que se and obtenga de whatever esa they subasta obtain from that auction, se va a entregar a dos municipios de this will Oaxaca, be given que to son de los two más pobres, poorest país. municipalities of Oaxaca, y which luego are the poorest in the country. And then se van a subastar and then residencias que they se will tienen, be auctioning casas, residences, departamentos. apartments. Esa es la segunda. That's the next phase of, or the Para, next auction. La atención a jóvenes Which will be used for the attention or helping the que youth droga that para are rehabilitarlos. Para eso hooked se va on a drugs destinar. to help rehabilitate them. Lo de la venta de las residencias. So that's what will be the la tercera residential subasta va a ser de money joyas will be used. And que then se the tienen next one, también por they will also be using jewels and decomisos items que han habido that they've y se van a gotten entregar back from a people that had poblaciones, en este corruptly caso, a received municipios de la montaña goods. de Guerrero. So these Se está from the jewels are going to be giving to the poor elaborando ya un people of programa the a ese municipality propósito. of Guerrero. Y ahora el maestro Ricardo Rodríguez Vargas, And now Ricardo Rodríguez, que Rodríguez Vargas, es el director general del Servicio de Administración who y is the director Enajenación de of the Bienes director of SAE goods, de Hacienda, va a explicarles. he will Ya explain. no va a ser solo el director general He will no longer be del just Servicio de the Administración y Enajenación the de Bienes. administrative Va a ser general. el director del instituto He will also para be devolverle al pueblo lo the robado. director of the institute to return Entonces él nos the va a ill-gotten explicar en gains qué va a consistir to the people. la subasta del domingo. Invitamos a todos a And so he will be participar. in charge of that Hay auction on Sunday. Dos vehículos There's two y una vehicles ambulancia and an ambulance que se that have identificaron been recientemente, identified recently que fueron una donación that were del donated rey de Jordania. from the En Jordan este caso, king. esos vehículos In this case, those se van a vehicles, entregar a la Guardia Nacional. Lo mismo la ambulancia. Pero those, se van but a those mostrar those will porque be son shown, bastante but they will be returned to the extravagantes National Guard los vehículos because buscados. those can be used. La ambulancia And the ambulance, pues está muy bien equipada, so it's very well equipped, y va a ayudar. and it will la be Guardia helpful in the Nacional. National Guard. So we're going to Pues, be a ver keeping si- that, but he will be displaying it. ¿Te toca exponer? So now he's going to have him speak. Muchas gracias, señor presidente. Buenos Thank you días a very todas much, y a todos. President, and hello, Ya everybody. como parte de la operación del instituto para And as devolverle part al of pueblo lo the robado, institute to es que return vamos a presentar the las tres próximas gains subastas to the que people. realizaremos. La primera este domingo en Los Pinos, la cual se llevará a cabo a partir de las 12 Okay. del día. So in Los Presentar- Pinos, a they're grosso going to modo, be les daré una síntesis doing de lo más another, relevante de esta subasta. Posteriormente auction. les haré conocimiento de las próximas dos, como ya lo mencionó el señor presidente. So he'll just let you know when ya the others bajo are sus instrucciones as well. puntuales
de que estos bienes incautados tengan un destino manifiesto, transparente y expedito y se So traduzca everything is going to be en done obras, en transparent, caminos, en and they're going to hospitales, expedite en escuelas que sean de alto impacto para el beneficio because de las they zonas want más to marginadas del país. highly impact Como les the comentaba, el próximo needs of domingo the nation. llevaremos a cabo la subasta en Los Pinos de vehículos pues denominados de lujo. So there will Son be vehículos que estaban almacenados en bodegas selling o se le podía dar un uso the vehicles that discrecional. have been Esto ya no es así. stored in El señor storage presidente, como les houses or comentaba, nos ha warehouses. dado la instrucción puntual de que estos ya So there's se some vendan y pictures que of esos the ones that recursos they're se selling. traduzcan en recursos para las comunidades más marginadas del país. So these are going to A be used grosso modo, for the poor es people, una like we subasta said. martillo, es una subasta donde cualquier persona puede participar, es una subasta Anyone abierta, can no hay participate. restricciones, quien así There's tenga no bien puede restrictions. participar en la compra de dichos vehículos. If you Son have the money, 82 you can lotes buy it. There's con two un lots. precio de salida de 28 millones de pesos. El último There's, día para que ustedes puedan adquirir las bases de participación es el jueves. you can Sería el jueves participate 23 de on the mayo. 23rd on Originalmente May. era el 21, pero hemos modificado la fecha para el jueves They 23 para que modified más the personas date puedan so participar that more en people dicho can evento. participate. Lo más destacado que vamos a The vender, most a grosso modo, important, vehículos, camionetas blindadas, lots of tractocamiones y cajas. ¿Qué large podemos vehicles. destacar de estos lotes? Bueno, se va a vender un Lamborghini Murciélago a un Wow, precio de it's a 1,472. bat También vamos a Lamborghini. vender una Ford Chevrolet a Ford 1,216,000 pesos. Vamos a purple. también a vender vehículos blindados. Porsche. Se va a vender dos Porsche, Two dos Porsches, Corvette, two Corvettes, Mini Cooper, un Ford a Mustang Mini convertible, Cooper, en fin, son autos de un Mustang alto valor. convertible. Y These también are, tenemos por ahí un bochito, un very- Volkswagen, que es el más barato de 10,000 This is pesos. the cheapest Ese es el one, precio is inicial, pero hay que esperar la 10,000, puja. which is a Insisto, Volkswagen. el valor inicial The initial value. son alrededor de 28 millones. No obstante, quiero aclarar que debido a la experiencia de la última subasta, algunos bienes se vendieron por encima del doble de su valor inicial. Si sacamos un promedio, fue alrededor del 50% más del So they precio sold, inicial. some de of lo them que sold se, for more than what they had asked for al final, el initially, valor al some que se double. vendió. ¿Cómo pueden participar? Por favor, hacemos un llamado a la ciudadanía a que consulten la So- página del SAE, So I subastas.sae.gov. Si tienen alguna I guess duda adicional a lo que viene en nuestra página, subastas pueden mandarnos un correo, ventas@sae.gov.mx. ¿Qué es punto lo que deben de hacer? punto Cualquier persona gov. que quiera participar en una primera instancia, ir a comprar sus bases de compra. Estas bases de compra la pueden So anyway, they're showing what comprar vehicles en will be 5,000 sold. puntos en todo el país. ¿Cuáles son estos puntos? Puede ser en tiendas de convivencia, 7-Eleven. So there's en a lot tiendas of places that you departamentales can como go sign Chedraui, up for o it. pueden hacer su depósito en Or- Banamex or en you can make a Telecom, también pueden deposit. comprarlas. Son 5,000 puntos de venta. Pueden participar ahí. 5,000 points to Después de que get ustedes in hagan, on the auction. les cuesta 100 pesos las bases de licitación, It's las 100 bases para pesos, participar, disculpen. which is Como pueden ver, to es un valor muy enter. bajo, no hay It's very low, restricciones. no restrictions. El costo son 100 pesos y cualquier persona puede 100 participar. pesos, which is, Una vez wow, que like tengan $5. estas bases de participación, sigue una segunda etapa que es comprar una garantía de seriedad. And you can Esta also buy garantía a de seriedad va, guarantee y ya sea nuestro centro de atención del SAE que está en Insurgentes o that alguna de will las be delegaciones your proof regionales of en el interior purchase. del país. And Una it vez will que ya be, tengan tanto sus once you have all these, bases para poder participar y la the garantía de seriedad, documents. se registran, So you have to show se registran con a nosotros y les document damos una paleta de participación, identifying el cual ya yourself. llevan el día de la subasta y ya pueden And you have to participar. have like an Es un email proceso and a ágil, es un copy, proceso rápido. copy of Insisto, no hay ninguna restricción, cualquier persona puede participar. Creo que son precios state, bastante adecuados para account. que cualquier ciudadano pueda participar And con let's see, toda power of claridad y attorney transparencia. or Va a ser la something if subasta, it's esa es la instrucción necessary. del señor presidente. Lo que se recaude se destinará a dos municipios de alta marginación en Oaxaca, que es So Santo Reyes there- Yucuna y Santa María Sanizo. Santo Reyes, Esos Yucuna, recursos se and Santa destinarán, Maria. These are the places that are going to be en receiving este the goods. caso or the a estos gains. municipios. These are the Insisto, ya es municipalities. dentro de la estrategia global del Instituto para devolverle al pueblo So this robado, is within the y bajo strategy of que the ya estos global bienes ya no pasen strategy. varios años ni muchos años They don't want almacenados they don't en want the bodegas, things just ya no kept se les da in un uso discrecional, sino ahora sí se warehouses traduzca en un or mayor them impacto using para la them when they ciudadanía. wanted them. Eh, They
they said they're Posteriormente, going to la be instrucción del señor presidente es llevar una segunda expediting subasta the después sale de of la del these domingo. items so that Esta the segunda people can subasta benefit. sería de casas. So now they're El showing the SAE homes administra that are going to también be lo que sold es at the bienes next inmuebles, sale. algunos de muy So alto valor. some Por are ejemplo, el que ustedes ven apartments. aquí es un See, this is departamento an que está en apartment. Bosques de las Lomas, que tiene un Bosques valor de Lomas. aproximado de 22 millones de pesos It's worth y que $22 million. anteriormente lo tenía Rocío Orozco con la Fundación Camino a Casa. Son de las que tenía esta fundación. Tiene So todavía a otra propiedad foundation que had creo those. que es de más alto valor y que estamos en camino ya a su recuperación. So para they're también recovering darle un some destino homes also para that los, were, en este caso sería para el Consejo, con la estrategia para las I don't know, elecciones. somehow Este illegal. departamento, pues ustedes lo pueden ver, son 22 So you millones can de see. pesos y está en Bosques de las Lomas. So it's Una worth some money. segunda propiedad. Una segunda propiedad $2 million anda en pesos. 33 millones, está en Jardines That del one's Pedregal. 33 million. Esta It's in a residencia la nice area. tenía para una fundación de la CNC, el ex senador de la República, Gerardo So- Sánchez, que fue el dirigente de la CNC, y una fundación de la CNC CNC la tenía had, en depositaría. They Ya had taken se it la as solicitamos, depository. nos la han Wow, it's got a devuelto, pool. y esta también pues es una casa It's que a anda en nice big alrededor house. un valor de 33 millones de pesos. This one's worth about Y 33 finalmente million tenemos una pesos. tercera propiedad que anda por So ahí it's de about los, a 70 18 or millones de 19 pesos, to 1 80 ratio millones right de now, pesos, if you perdón. wanted to know, do Este your math. también está en So Jardines this del one Pedregal, también is in tiene un alto Jardines de valor comercial. En Pedregal. total la suma de las tres propiedades son aproximadamente 133 millones de pesos. Y vamos a 78 recuperar una million. cuarta que tiene el esposo de Rocío Orozco, y ya se la solicitamos para que, insisto, esto ya tenga un destino. So these are puedan properties ser, that were, ya enajenadas. purchased by Se nos ha instruido people que that were running some anteriormente en el government sexenio, agencies. la presidencia de la And República they tenía unas kinda casas en Acapulco, otras en got Cozumel. themselves some really Esas nice casas que houses, tenía la presidencia de la República, o que tiene actualmente, pero que ya van a ser but they're getting them igual, back. van a tener un destino, So now- que es la sociedad, que es Now las they're going comunidades back to the marginadas. society. Son algunas casas que están en Acapulco y en Cozumel, que Oh, disfrutaban there's gonna anteriormente be some la nice ones presidencia in de la República, Acapulco. pero que ahora ya el señor presidente ha renunciado en un marco de So austeridad apparently, y de congruencia a sus lujos, y que ahora se van a there's some destinar, in insisto, Acapulco that were a designated caminos, for the a puentes, president, a escuelas but y the hospitales, president entre renounced otras the obras. use of that, and he Entonces, says he wants it to segundo go back to the paquete lo people. estaremos realizando en aproximadamente un mes. And that'll Es be decir, selling in sería about en el marco, about a insisto, month. del instituto para devolverle al And pueblo again, robado, it'll go to the sería otra institute subasta to después de return estos autos, the que stolen vamos a hacer, goods estos autos to the de lujo people, que vamos a the hacer el gains próximo domingo. from this. Y And that'll una happen next tercera subasta en este Sunday. contexto sería de joyas. And Ahí then también also they're gonna be el SAE selling tiene una jewels, gran cantidad de jewelry. joyas, porque There's a son large joyas que se le han quantity. incautado a la delincuencia organizada, So pero que otra these vez están have pues, been almacenadas, están liquid en bóvedas y no tienen un destino You know, they've explícito, just been manifiesto. taken Y by ahora, people. pues con esta visión del señor presidente, pues ahora vamos a tener a bien en esta tercera fase de la subasta, pues en darles un destino. Esto, la instrucción del señor presidente es que se destine a los municipios marginados en las montañas de Guerrero. Entonces, como ustedes pueden observar, iniciamos ya los trabajos del instituto para devolverle al pueblo lo robado. La instrucción ha sido muy puntual y ha sido que ya estos bienes ya no se almacenen. Anteriormente yo creo que se funcionaba como un Robin Hood al revés, más bien se le quitaba al pueblo y se le daba a los corruptos. Y So ahora the ya corrupt people ahora were la instrucción taking the es darle things and giving them to corrupt devolverle a la people. sociedad, So al now pueblo, que es el instead legítimo they're dueño giving de it estos to recursos, the devolvérselos, people pero de forma expedita, clara, in an transparente expedited y con way un destino manifiesto. with a Esa ha sido la instrucción del señor manifested secretario, destiny. una instrucción muy puntual y la cual el They instituto plan on doing ya it elaborando punctually, just y as cumpliendo sus recommended, instrucciones. and Finalmente, following the comentarles que, instructions bueno, of the para president. nosotros en el SAE y ahora en el instituto es un orgullo poder They are very proud participar to y participate darle and to be able to este destino a los bienes y cumplir give cabalmente this con la estrategia que destiny nos ha to indicado these el señor goods presidente. as Muchas the gracias. president has indicated. Gracias.
And he Bueno, thanks him. So now abrimos para preguntas y respuestas. he's going to open it up, No vamos a the tardar floor for mucho porque questions vamos a and answers. Izachi, He's que es got un campo to go to some petrolero place that's a que, petroleum area, Isache, tiene mucho potencial, that's got a lot of hay mucho potential. petróleo, There's lots of y vamos petroleum a there. llevar a cabo And allá, they're going to go there es en el municipio de Tierra Blanca, in the municipality muy of cerca Tierra de Blanca. Cosamaloapan, en la cuenca del Papaloapan, Wow. donde está este So, campo, este yacimiento petrolero. Vamos so they're a going estar to this el día de hoy. today. They're going Allá later están to that todas y todos invitados. petroleum Pero bueno, field. empezamos. Anybody can go if they want. Okay, so we're starting. Sí, Hola, muy buenas tardes. So just so you know, he asks questions every day, or lets them ask questions. Digital y diarios digitales de México. So this Señor is presidente, a aprovechando que está digital el instituto, newspaper. la zona fronteriza Baja California Sur se le va a devolver a ser zona fronteriza Baja California Sur. No es tanto el contexto me refiero al impuesto, a los aranceles, a muchas cosas, sino su delegado federal ha dicho que es la distancia, dicho Castro Cosío, en ese sentido, en un contexto, Baja California Sur es una isla. Depende mucho del macizo continental para los productos, no es un estado productivo en el sentido de que consumimos tanto del nuestro país vecino, tanto del país. Entonces, ese contexto de los aranceles, de los impuestos, de lo que cuesta transportar toda esa mercancía, vale muchísimo. Entonces, es mucho dinero lo que se paga, tanto por impuestos, tanto por transportar los productos, ya sea vía marítima, aérea o transporte. Entonces, So I'm en not really una sure objetividad muy what directa. he's asking No exactly. es una pregunta para que se vaya siendo politizada ni nada, pero en This is campaña not a se political, dijo que se iba a hacer una zona fronteriza nuevamente, that there's going to be a pero frontal ya zone, no se piensa hacer lo mismo, but they pero changed their mind, sí or he's se va a not sure hacer. what's going on Aparte with de que ya hay una controversia the constitucional en la Suprema Corte de border Justicia de cities la Nación. Esa es una. Y south or aprovechando la something. segunda parte, la segunda pregunta, And now he's asking a el second delegado que question. tiene en Baja California Sur, Castro Cosío, pues está Baja aprovechando el California puesto Sur. para poder estar postulándose para una gobernatura. Entonces, ni That he tiempo ni thinks es. that's the guy La he's got him situación in es the que position that función would está be jugando handling that los situation delegados federales is en cada estado. postulating for Baja California a, Sur, gracias. sí. you Pues know, mire, he's hay some una kind of elective política thing. de apoyo So he says there's some kind of a toda la policy franja to fronteriza, to que incluye Baja California back y que the incluye people otros on estados. the La borders, definición which includes the border of California. es contemplar los municipios que están en la zona fronteriza. So he says that they'll be contemplating No se descarta the hacia zones that are right adelante next to the que pueda ampliarse. the wall, I guess, or Tenemos the el border. compromiso en el caso They have de compromised Quintana Roo themselves, para like Quintana Roo Chetumal. to Chetmal. Y I'm not sure what the, lo de Baja California Sur. and Baja California Pero Sur. tenemos que evaluar But they need to el evaluate resultado the results de el of, programa of the program en la franja in que the ya se frank definió, que definition tiene que ver that has to con do Baja with California, con Sonora, Baja California and Sonora, Coahuila, Cahuilla, Chihuahua, Chihuahua, Tamaulipas. Tamaulipas, Nuevo León. Nuevo León. Es a lo largo de los 3.180 kilómetros. It's the de length of frontera. the three Ahí se border, 380 kilometers. El That's IVA where the del IVA 16 al 8%. was, or I guess it's kind of like the tax se redujo over al the 20%.
the taxes for the Ahí rents have been se decreased homologaron los precios de 18%. combustibles And con lo also, que cuestan los so, combustibles del otro lado de la frontera, so they del also lado tried to match the estadounidense, prices of y the aumentó el of the salario gas mínimo on al the other doble. side. Es un And then trato also they made especial. they doubled the para taxes, la franja fronteriza. the minimum wage Entonces estamos for the people that are on the border states. iniciando el programa, se está They're evaluando, initiating and evaluating a program pronosticaba that que they se nos iban a predicted caer that it los was gonna, impuestos o la that the recaudación taxes or de that impuestos that que iba a they afectar it was predicted that it would a la affect hacienda pública. that Nada de eso ha the sucedido. people. But he says none of those things fortunately Y have occurred. sí está Yes. ayudando. Yes, we are helping, and it has Está helped creciendo because el comercio commerce is growing de exterior, from the exterior or hay external más sources, crecimiento económico, que and es el there's more propósito, growth, para que haya empleo. financial growth Es for como la jobs. última cortina It's like the last en curtain nuestro territorio in our para territory evitar que los mexicanos to prevent that se vean Mexicans obligados a feel obligated pasarse or obliged or trabajar, forced to buscarse la work vida a Estados Unidos. to the U.S. Entonces, estamos So viendo eso. they're trying to fix Lo the otro situation in de Mexico los so that they coordinadores en los estados pues tienen funciones de gobierno, won't want to leave. básicamente. No And pueden so intervenir en asuntos políticos electorales. he Sí, says the government algún officials, del gobierno unless it's a estatal, local state municipal government o federal or federal interviniera agent can en asuntos intervene, políticos electorales, but not pues in sería sancionado. if Recuerdo they were to intervene in some ahora electoral Es issue, delito grave it would be el fraude if they electoral. did any electoral fraud, then No hay it's a, derecho a fianza. in fact, if they get caught Porque el doing some kind of propósito es electoral que las fraud, elecciones sean they will not even be libres, allowed a sean bond limpias, or to be que se able to acabe get out of jail. There's lo no que get out of existía, jail if you get caught doing esas fraudulent prácticas things. de compra de He voto, can't buy votes. de entregar despensas, You can't be given frijol like con gorgojo, you can't be giving out like de favors falsificar actas, de or rellenar urnas, falsifying documents de or utilizar el utilizing dinero del presupuesto the para government favorecer a partidos, a candidatos. money to Todo eso favor debe candidates or desaparecer. parties. Es All that un has to compromiso, que haya it has to una disappear. auténtica democracia. It has to be an Que se acabe authentic democracy. La simulación It has que to be. había, They need to end that el simulation sistema, that there was el régimen in antidemocrático, por the cierto, costosísimo. system that was also very expensive and Yo creo que false. es todavía, And he still believes ojalá y that se it is, reduzcan los gastos, but he hopes Pero that the es el sistema expenses, de organización de elecciones uh, más caro del mundo. he says that the elections that they had here were the most Y expensive in con muy in the world, but Credibilidad. with very little credibility. Es un aparato It was like oneroso, it was a costosísimo. humongous, que al final expensive, no se respetaba el voto, había fraude. and then they didn't even respect Entonces, todo eso tiene que the terminarse votes, and there was para fraud. que So he says they have to put haya an end to that democracia so that there can be verdadera. true democracy. Sí. Dalila Escobar, corresponsal de A Tiempo TV en Coahuila, precisamente sobre este tema que usted está hablando. Se ha hablado incluso de iniciativas que tienen que ver con la desaparición de institutos electorales locales. Justo hace unos días, A She's Tiempo asking TV, about el medio some, que represento, sacó una investigación donde, bueno, pues se observa el despilfarro que hay en el observing Instituto Electoral that there local was de some Coahuila y, local, bueno, por supuesto, la entrega de electoral contratos, fraud. Tráfico de influencias, contratos They've ilegales. been Y doing justo, bueno, incluso hay illegal contracts legisladores or de using Morena influence. que han propuesto la desaparición de estos OPLES porque, bueno, pues no van acorde al tema de la austeridad republicana y sobre todo lo que menciona usted, despilfarran para que después pues no resulten en elecciones pues que sean legales. ¿Qué opina al respecto de esto, sobre todo lo que sucede en Coahuila? Que tiene que hacerse un ajuste, He says it has to be adjusted. que era
Because she mucho said, what el do you? gasto. He says it was Sigue too much money that was being Significando spent on mucho the gasto electoral process en mantener todos estos aparatos. to maintain Es que all these como apparatuses. Imperaba la corrupción Because the y no había democracia. corruption was king and there was no Se democracy. gastaba mucho There was a lot of en guardar money las apariencias was spent on maintaining appearances para que so that se legalizara in el order to fraude. legalize the fraud Entonces se tenían que tener or to legitimize aparatos the fraud. So costosísimos. they had very expensive Con todo apparatuses. respeto, los consejeros del INE, He says, with los much respect, magistrados del Tribunal the magistrates, Electoral, the counselors, 250, 300,000 pesos mensuales. they were paying themselves Y esto 250,000 or 300,000 a month, Oficinas, which is like in dollars Si about hay una 20 elección to 25,000 a cada month. 3 They años. were paying themselves, ¿por qué? and they would stay in office for like Mantener 3 years. Un aparato. So he says, why should we Administrativo, maintain los this 3 años. administrative ¿Por qué no se apparatus establece un for 3 years? mecanismo Why don't we establish a para- mechanism resolver, to resolve contratar and contract a ciudadanos citizens cuando se requiera? when they are needed or required? Entonces, todo esto se tiene que revisar. So we have to los mismos gastos check en los into otros this, poderes. all Ayer, these por ejemplo, expenses in la the Suprema Corte de people in Justicia, power. Like yesterday, the rechaza Justice Court la ley, refused dicho, or quiere que se wanted to fundamente void lo que the law. establece el artículo 127 de la Constitución They wanted to acerca void de the que nadie debe de 127. ganar más que lo que obtiene el presidente. They wanted to Y quieren overthrow que the se law that justifique says that el por no qué one can earn el more than what the presidente president earns. va a And ganar he says- 108,000 pesos He says they mensuales. want to justify Pues claro que lo vamos Why? a justificar. ¿Les why the parece president would earn so little. poco? Because nobody can earn more Son than como, the ya hago president. las cuentas, como 30 veces más. It's like el salario 30,000 more than the minimum salary. Y And, habían servidores públicos and there were public servants que ganaban that were earning pues 100 veces más. 100 times more, No, even more. no, No, it's even more than that. como 500 veces más 500 times more de un salario mínimo. than the minimum salary. Hagan la cuenta, If you do the math, los ministros de la Corte, con todo respeto, court ministers or en judges total, were earning recibían 600,000 pesos mensuales. 600,000 pesos a Por eso month. es todo este That's debate. Qué bien 600,000, that's que se está tratando este asunto. $30,000 a month. And that, Entonces, de acuerdo con que se desaparecieran los OPLES, los organismos. Que se So she's busque asking federalizar y que haya un there's solo something organismo about nacional. the people that Por were ejemplo, involved in Ese some es un kind of acuerdo a para group que haya that would austeridad, no seguir to do the voting, or gastando that they were el just presupuesto que es spending dinero lots de of los money, ciudadanos the people's money, sin that like the budget, they were justificación. spending it on themselves, on El their, gobierno estaba ensimismado. they were all into Todo el themselves. presupuesto All the money was, se they were quedaba en el using for mismo gobierno. themselves. They were Y no keeping se it in the government, and liberaban fondos they weren't releasing any of the funds para el desarrollo. to El presupuesto, for the development of the 5 country. billones 5 billion, 500,000. 500,000 million, Y solo and only para inversión, and to invest in the country 500,000 millones. 500,000 Ni el million, 10%. not even 10%. So the government officials Del were presupuesto. keeping pretty much all the money on the top.
todo, So all of it, nómina, everything was operación del gobierno. the government's operation. Yo lo estoy viendo ahora. Now I'm looking at Además, it, lo digo porque and I say it because siempre digo lo que pienso y I además always así say what I think, es como se va haciendo conciencia. and that's how you get people's Nosotros conscience to work, Hemos by estado putting it hablando out in the del open. combate a la corrupción y de la We've been austeridad talking about republicana, austerity and, que son in other dos words, living elementos que within nos the permiten normal means, liberar fondos and to para el liberate desarrollo, para no funds, aumentar impuestos, and para no crear impuestos nuevos, not para to no endeudar increase al país. taxes, use the money Estamos that seguros they've got, that's si no hay given to the corrupción government. If we y no know hay that if lujos there's en el no gobierno, corruption and hay the presupuesto. the government Suficiente. officials don't keep giving Bueno, themselves such luxuries, tenemos there will be enough for the people Hasta and for the el government. proyecto de ley And right now, we've de already got the lay project austeridad for austerity, for the di a republic's conocer austerity. recientemente un memorándum. And he says he's Para going to do a memorandum, or has let them Que los see, viajes al extranjero so that when contaran con la when- autorización del presidente. that if they travel to ¿Saben? travel ese outside memorando se dio a the conocer hace country, 15 días. Ya en este gobierno nuevo, in this de government, mujeres, de hombres honestos, we have honest, conscientes. conscious, ¿Saben cuántas conscientious. solicitudes They have to Este, put in me han enviado requests para viajar al to extranjero? travel. Alrededor de 100. He's only had 100 requests to travel abroad. En 10 días, 15 días. In 10 days. ¿Cuántas autoricé? And Creo how que many 20. did I authorize? Only 20 80 a todo el mundo. to the whole world. Desde París From Paris hasta Japón. to Japan. Yo entiendo He says, I Es understand importante. that it's important viajar to travel, y tener comunicación, to have communication. pero ¿y el internet, pues? He says, we got the internet. You can use that. ¿Y el trabajo aquí? And what about the work that you have here? ¿Cómo vamos a hacer? He says, how are we going to do it? Candil de la calle. If you're just always Oscuridad, traveling pues. and your Pero home is not being Son taken care of. inercias, He says, but it's an son inertia. procesos. It's a process. Sí. Tienen que ir cambiando. It has las cosas. to change. Things have Es to lo que change. decía de la enfermedad de la corrupción. That's what he was saying about the illness of Que corruption. el corrupto The corrupt no acepta que está enfermo. will not accept that he's ill. Y lo primero que tienen que hacer es reconocer And the first thing you have to do is recognize que padecen de esa enfermedad that you y suffer curarse, from that infirmity and heal yourself. que haya terapia para eso. That there should be a therapy Y for that. debemos de estigmatizar la corrupción. And we need to stigmatize corruption. Ayer Yesterday, dimos a conocer we allowed people, we let it be la known lista de los the list of, o la información sobre los que or the no pagan information impuestos, regarding the ones that were not paying taxes or that were receiving no es el propósito condonment of dar not los paying nombres, taxes. They didn't even put the names, pero but just so you could Imagínense, see, si look algún día look at the numbers. se Someday, deja saber, someone would know that porque hay amparos. that we've been condoning, ¿Cómo quedan that the ellos, sus ones familias? on top were Imagínense que pasen 50 años like, imagine 50 years were to pass y and there un and nietecito le and diga some grandson would al ask abuelo, his oye, grandpa, hey grandpa, salió una some investigación some investigation came out porque regarding ya se dieron a conocer
papeles de archivos that en now donde tú no some pagabas impuestos that you weren't paying taxes o te los condonaban. or ¡Qué that they were vergüenza! forgiving you. What an embarrassment. ¿Saben cuál How era el peor de shameful. los males? You know what was the worst of all the evils? Que había corrupción, That there was el corruption, corrupto that the no corrupt, perdía ni siquiera su respetabilidad. that even the corrupt one wasn't even losing his respectability. Era aplaudido, Like they applauded reconocido, and recognized that he was se le being ponía de corrupt. ejemplo. And they used him as an example. No en general. Not porque in siempre general, but Abajo like below the Aunque- surface, you know. No les gusta a mis adversarios. Even though my En el adversaries pueblo, don't like it. Bueno, But the truth is, hay valores, there's got to be values honestidad. and honesty. Este asunto de la corrupción This es deal un with the corruption, problema it's a problem que se fue that went creando or became, por la ambición al dinero, por that el was material, created because of the ambition for también, money el and sistema also de because of vida the system aspiracionista of aspirations que of querer these- tener un they wanted Ferrari, they wanted to have like a Ferrari or aspired to have residencia goods, a huge de lujo, luxury joyas, mansion, jewels, todo ese lujo barato all these luxuries. como estilo de vida. And that was their Entonces, style of life. Yo sí estoy de acuerdo en lo que tú planteas, de So- que se reduzcan los gastos, So he que es agrees with dinero what she's del saying. presupuesto, Stop que es dinero del pueblo, wasting the people's money ahorrar on en todo lo que se pueda. their Y ya nada más Their, brevemente, what do you call it? con el tema de Coahuila, lo que mencionaban también en la zona What is fronteriza, it, like when the hay parties legisladores are federales representando a Coahuila que trying to decían get que le iban a votes. plantear el hecho de que incluyera 3 municipios: Morelos, Allende y Villa Unión en la zona fronteriza. Ya se lo plantearon y y sí lo va a evaluar. Me lo plantearon, sí, So there's que ahí, something going on on está, the border states. muy cerca de estos pueblos, de Morelos, de... Something that is Allende. close to Morelos and Allende ¿Cuál es el otro municipio? Y Villa Unión, sí. and Villa Está muy Unión. cerca de la frontera, It's very close Sí. to the Eh, border. sobre todo en el caso del precio de las gasolinas. Ahora que Regarding the estuve por allá, price que fui a of Acuña, que fui a gas, Piedras Negras, me hicieron este planteamiento. Se está revisando también. they're evaluating all the Buenos prices días, of those presidente. things. Buenos And días, presidente. Daniel Blancas, de La Crónica. Dos temas, presidente. Uno tiene que ver con un fondo, tipo el fondo minero, so one has a que ya question mucho se ha hablado about aquí. some kind of a Este es otro fund, fondo, another también fund con dinero del gobierno federal, from government- pero para las federal cuestiones money del medio ambiente, for de las the energías limpias. environmental Hoy and documentamos clean air. la existencia de este fondo And e they're irregularidades por al menos 9,000 They're millones de wondering about pesos. some Era un 9 fondo que se million decía que era para that fomentar they las said energías was for limpias, the programas, clean energy etcétera, and all that. pero They iba a noticed parar a some otro asunto. discrepancies. La pregunta concreta es si el gobierno federal He tiene wants ya to know documentados if o they've registrados already cuántos documented fondos or de registered temas diversos how había much funds en el gobierno que se were estaban in the utilizando government sin that were rendición de being- cuentas y con un manejo being inadecuado used de las inadequately finanzas públicas. Este es el primer tema, from presidente. the Muchas gracias. money, public Bastantes finances. fondos Oh, y he says a lot of fideicomisos. funds were being iniciativa used. de ley de austeridad With the law of austerity, tiene el propósito de eliminar estos fondos, they had the proposed fideicomisos, y to de tener un eliminate control these funds sobre and to estos recursos. get Muchos fondos. the control of all these Presidente, en funds. específico, The government's going to get control of the Sí, funds now. están registrados. And now Les they're vamos a entregar registered hoy and la they're going to información. be Sí lo tenemos. giving the contabilizado information porque to se ha the hecho people de una investigación because they did an con ese propósito. investigation Por for eso, that purpose. en la ley de austeridad And that's why se in the law of establece austerity, el control de it's estos the, fondos. Yo the les control of these funds. comentaba que hay un fondo I de was estabilización commenting that there was a que stabilizing fund han that querido, has been, they've been trying que se to utilice
to utilize para to apoyar a Pemex. to Nosotros help decidimos no Pemex utilizar ese fondo or to back Pemex, but no, they don't want to use por that otra fund vía. because Además de que les that's, estamos dando recursos a Pemex, he says, we're already el given presupuesto, funds to lo que Pemex, queremos es que but what we want to do Hacienda is ya Hacienda. no siga exprimiendo a Pemex, Yeah, so they don't want porque someone, históricamente Hacienda, Hacienda to le keep quitaba a Pemex wringing out Pemex. todos sus ingresos. They were taking all the Bueno, income from Pemex, Pemex llegó and now Pemex, a financiar he, el they, 40% del Pemex presupuesto was nacional. financing dejaban 40% of the national Pues por debt, eso and se nothing was endeudó. staying with them. None of the funds were staying with them. Ahora That's why they were indebted. Van a bajar Now they're going to lower impuestos a the Pemex, taxes to va a tener Pemex. más autonomía, It'll have more que es la autonomy, vía que which is estamos, the route we're trying to tomando. take. Hoy vamos a hablar de eso, Today we will be talking de about cómo that. le vamos a quitar How will we take away that? los impuestos y derechos a Pemex para que The se fortalezca. taxes Bueno, from pues existía Pemex, ese fondo. because Y luego they've me been entero paying basically fondo most of the national de debt. remanentes de presupuestos anteriores And no so- ejercidos. So they've had a lot ¿Cuánto of creen? monies that they could have 70,000 had, millones de pesos. $70 million that they were supposed to have fondo gotten, and it de was taken salud. from them. So the health benefits or fund, Teniendo el grave problema de with the grave problem or que no situation hay medicinas, that there's no medicine, no hay médicos, there's no doctors. está muy mal el sistema de salud. The system Bueno, of, pues hay of un health fondo is so de 80,000 bad. millones de pesos. So they've got a fund of Entonces, 80,000 esto million que estás pesos planteando es otro fondo. that is being set aside for Entonces, todo esto lo estamos for the ordenando. health benefits. Por eso So we're puedo trying to arrange decir, all these puedo things. garantizar So I que can no say and vamos a tener guarantee problema that we will have de no finanzas problem públicas. with Hay public finances presupuesto. because we have a budget. Que el problema de México no es The problem falte with Mexico presupuesto. is not that they El don't have a problema de budget. México The problem era with que se Mexico robaban el is that they presupuesto. were stealing the budget. Ese era el problema. That was the problem. No que faltara Not that presupuesto. it was low or that Entonces, we sí nos were puede- low nos on puede budget. entregar, Les vamos a la entregar lista de los la fondos y- lista. y Yes, we cuánto will be giving you the dinero funds se of gastaba en the esto, ¿no? Sí, de todo. the list Sí, of porque no what se how the comprobaba, money era was un being dinero sent. Sí. se soltaba. Yeah, Por- because they were just porque taking the se money, hacían estos fondos and these funds o los fideicomisos and the para que commissions, no hubiese supervisión. they did it in a way that there was no supervision or Es un fiscal. sistema uh, paralelo They had like a parallel system para with llevar with de this las finanzas públicas, sí, public para finances, tener manga ancha. so that Todo they eso se está could- terminando. Ahora, so that they tenemos el could destino porque en el presupuesto just de take the ingresos de money. la Federación, este gobierno ya So destinó he says- para ese fondo, como so- ejemplo, so- 500 millones de pesos. He ¿Eso says there was some desaparece, se destined, congela? ¿Cuál es el 500 destino million del dinero que pesos se presupuestó para estos fondos? Si no se that justifica, no se va a He ejercer. says if the money Yo les is voy not a justified, it will comentar not be todo esto. given. It will not be allowed. Porque The reason I'm commenting this Tenemos is que- because we have to informar inform. es nuestra That's our responsabilidad. responsibility. Tenemos que hacer un esfuerzo We have para to que no try haya gastos and do our best innecesarios. to not waste Eh, any Estamos of the reprogramando el presupuesto. the este año. budget. We're reprogramming the budget. Estamos haciendo transferencias de recursos. We're transferring Tenemos, funds and recourses. Definidas las prioridades. We have defined the priorities. 71 programas We have 71 programs, son los que projectiles tienen que ser that have to be atendidos attended de manera to especial, in a special que no way, les debe de faltar. that they will el not be presupuesto. needing Desde luego aquí or está be in need la without the salud, budget. la educación, For example, health, lo básico, education, the basic stuff lo que tiene que ver con el bienestar. that has El to do otro with tema, the good of the presidente, es un people. tema al que le he dado mucho seguimiento en los últimos días, que fue derivado de, ya se lo he planteado, de las cuestiones, las inquietudes de estudiantes de las escuelas de Morena,
pues que estaban inquietos, digamos, por su futuro. Ya usted me comentaba la vez pasada que hay pues He's ciertas asking diferencias about internas entre la SEP students' y fears CREFAL. about La pregunta not concreta en este having sentido, support comentándole or que worried ya that they hay weren't algunos going to have a jóvenes que job. tomaron la iniciativa de presentar amparos contra esta figura, pero más allá de los dimes y diretes, presidente, decirle, ¿quién va a manejar los So he's millones asking de who pesos is que going están to be destinados managing para las universidades del the bienestar? 1,000 Le hago esta million pregunta pesos porque that are CREFAL being es un destined organismo for the internacional que no está sujeto a la rendición educational de cuentas department. ni a la transparencia. And he ¿Estos says 1,000 there's millones de pesos los va a manejar certain CREFAL, companies presidente? that Se va a crear was un not organismo transparent. para He says there's going to be an atender or las 100 a universidades organism that is going to be que se están assigned to handle creando the en el país. universities, 100 universidades públicas. 100 Y en efecto public son 1,000 universities, millones de pesos. and it is Y este organismo va a manejar 1,000 million. esos fondos. And this No los va a organization, manejar CREFAL. no, the GREFA, un this organismo organization that had no que transparency, ya will not be se está handling it. constituyendo No, they con are ese now propósito. creating a new institute CREFAL va a seguir that's government y run quien so that they está can a manage cargo the money, and de they este will be in programa, charge of this program, quien es la responsable and they will be responsible del funcionamiento of de the las functioning universidades. of these Es la universities. maestra Raquel Sosa. And Raquel Sosa is the Y- teacher that's going to be handling it. La maestra Raquel Sosa, Raquel Es Sosa una- is profesional, a professional. es doctora en historia, She's got a doctorate in history. egresada de la Facultad de Ciencias Políticas, She also maestra a teacher, and jubilada, retired teacher, de la and had Facultad de Ciencias what do you say, Políticas, politics honesta, minor, honest, pero sin But- duda without a doubt, de inobjetable honestidad, with an recta, un, con convicciones, with convictions, with, he says, indisputable honesty. pues el organismo para el manejo del She's sistema de universidades públicas Benito Juárez. ¿Lo manejaría la SEP? ¿Estaría al interior de la SEP? ¿O Va a estar sectarizado it's going to be sectioned eh, off con la SEP, with la SEP. cabeza de sector, como se dice administrativamente. It's in the es la SEP, head pero es sector, un organismo but it's a independiente. sub-organism which is usted habla de Raquel independent. Sosa, presidente. Nosotros tuvimos la oportunidad ya de charlar brevemente con Raquel Briefly, Sosa y he decía says he que talked to estas historias Sosa. de jóvenes que llevaban 3 años estudiando y que de repente les desaparecen carreras, semestres, materias, dice que es un drama, así lo dijo textualmente, esto es un drama del que no me interesa hablar. ¿Usted comparte esta situación de que estas historias son un drama también, presidente? Yo respeto mucho a Raquel. He says that Este, when they discussed it with lo her confieso. regarding these kids that said that they were in Todos tenemos college problemas for de 3 carácter. years and they Todos. they lost Entonces, their a lo mejor all their educative information. no fue el mejor momento, ¿no? He says Y ella tuvo que expresar así las cosas. Pero es una mujer excepcional. he says that may Yo be how she quisiera que expressed herself, but hubiesen he still thinks she's an en exceptional el servicio woman. público 100 Raqueles Sosa. He says he wish he had 100 in public service like her, Me sentiría yo muy a gusto, muy and he would be satisfecho. very satisfied ¿Saben and ustedes comfortable. Que uno de los problemas de las malas herencias One of the problems del of the modelo bad neoliberal inheritances es que from the no, neoliberals is se that formaron cuadros that they didn't form any para la administración pública, squares for para la política. politics Hay or políticos administration. Like there's no place for public, como arroz. like a public square or something for people to meet, O que se sienten políticos, like those pero that en realidad es Dice- pura gente oportunista, it's just been Arribista. opportunistic people trepadores, that were
convenencieros, in it for their own good, sin ideales, sin without ideals, principios. without principles. Pero hay muchísimos, pero muy pocos políticos con convicción, con But there's ideales, very few politicians with con principios. ideals, Y en la administración principles. pública lo mismo. And the same thing in the public administration Ah, or public servants. No tienen una dimensión social. They Antes didn't se have le llamaba, o se a les decía public dimension. a los servidores públicos Before it used to be said of que, public servants that se entregaban, que that- tenían that- mística, that they were decía mystically que referred to as tenían emoción social. like they had a social Bueno, emotion. falta eso. El que se sientan felices They need to feel de estar trabajando happy about comunidades. working for the communities and en bien de los demás. for the good of the people and others. No, No, se llegó it a que happened el that servicio público that era public service was ir a una oficina, would be to go to an Sentarse. office, sit down en el escritorio, at the desk, tener todas las comodidades, and have all the conveniences, all the oficinas. comforts in the offices. The en offices México, in Mexico, en el gobierno, in the government offices, pues no son por metros cuadrados, sino they're a not veces hasta square por meters. hectáreas. They're like Este, hectares or Enormes. enormous. no les hablaba yo de offices. que se encontró en una oficina He says, didn't I tell you that one time we un found in jefe de an office departamento, un that there was director, tenía that como 5 teléfonos, he had like 5 phones in there tenía teléfono en el baño, in the bathroom. en todos lados. He had bathrooms, I'm sorry, Y- telephones in every room asesores and accessories y ayudantes. and helpers. Entonces, ese era And that was the sentido way they de la felt administración pública. about public administration. No el estar atendiendo a la gente. No se Not to be escuchaba a la taking care of gente. the people, not listening to the people. No se le tenía They, respeto. they a had la no gente. respect for the people. Entonces, todo esto tiene que ir cambiando. So all these things have Pero to change. el caso de Raquel But in the case tiene of toda Raquel, nuestra confianza. he has all our confidence. She has all our confidence. Invitara para que nos explicara a Sí, detalle, sí, porque de repente siento que lo dejan muy solo, sí, presidente, sí. que sus colaboradores están muy cerrados, muy... Pero ella va a venir aquí y les va a informar sobre cómo va lo de las 100 universidades públicas. Yo hago So ese he says compromiso. he's going to Y have van her a ver come porque and es un talk to programa him muy interesante, or talk to them, porque es crear address. He's universidades going to have her públicas come to en the los pueblos address más and apartados, and más to let them olvidados, know exactly what the plan donde is and no hay how they're going to be posibilidad de handling estudiar. it, Entonces, especially sí es for un all buen these programa. Ella va a venir aquí outlying a areas estudiar. that have no possibility of Vamos. education. So now he's going to. Buenos días, presidente. Joel Cruz, de XEU Radio del puerto de Veracruz. Presidente, yo le voy a This hacer unas guy's from preguntas Veracruz, en from materia radio. energética, aprovechando que hoy visita a la entidad He's talking veracruzana. about energetic Una pugna que han tenido algunos materials. sectores o la mayoría de los sectores de la sociedad veracruzana han sido respecto a las tarifas eléctricas. They're Ahora worried about, cuestionan in si Veracruz, el they're gobierno worried de la about República the que usted tariffs encabeza that they bajará las have for tarifas eléctricas electronic. como ocurrió en el estado de Tabasco, tomando In en some of the cuenta other que areas like la mayor Tabasco, parte they de la have entidad decreased veracruzana tiene the temperaturas tariffs muy for altas electric a lo largo de todo el año. because they also have Está very instalada ahí high la Laguna Verde, una central nucleoeléctrica que genera una importante temperatures, cantidad and so de they energía wind que up se using a consume lot of en todo el energy. país. Y también nos ha And- dicho el senador por Morena de Veracruz, Ricardo Agüet, que ya hizo esta petición a la Comisión Federal de Electricidad, So, pero no le han apparently respondido. someone- ¿Qué responde usted como presidente de la República en el caso específico de Veracruz? So En general, specifically decirle a todos about los Veracruz, mexicanos what do you say? que He no says, van I a want to say to aumentar all Mexicans that, los precios Mexican citizens, that the prices are not going to be de going up las gasolinas, of gas, del gas,
de la luz over electricity. en Or, términos reales. Ese fue mi compromiso that was my que hice durante my la bond campaña. that during my campaign que I made. Cuando terminemos de rescatar And that when we finish la industria rescuing eléctrica, the electrical petróleo. industry and the petroleum industry, vamos a bajar los precios we're going to actually lower the general. prices in general de los energéticos. from the energy sources. ¿Por qué Why ahora no podemos bajarlos? can't we lower them now? Porque Because they ripped them a off. Pemex y They a la they Comisión ripped off Federal de Electricidad. Pemex and the Los electrical gobiernos industry, anteriores. the previous government O officials, mejor dicho, or shall I say, los traficantes de influencia the con el apoyo traffickers of de los influence gobiernos anteriores. with the backing of the Entonces, por previous eso, mi compromiso presidents es que no or aumente. government officials. That's why I'm promising and I'm saying ¿No to you van a guys, hacer como ocurrió en Tabasco? Eso fue una situación muy especial uh, que mis adversarios lo están utilizando he says that the prices were ya lowered que in van 2 o 3 Tabasco and veces he's que se wondering preguntan why. sobre ese tema. Because he lowered the Fue prices un of asunto electric. muy especial. He says it was a special Ahí, situation además, in Tabasco. El gobierno del estado se hizo cargo Actually, the de state took charge of that. esa deuda. It was a Lo debt. podrían hacer algunos gobiernos estatales. If some Pero, state officials or general, governments want vamos a to mantener handle it, tarifas bajas but we are, para in general, we're going to todos be los keeping consumidores. low No va a ser como tariffs era or antes, bills for all consumers. de que había It's not going to be gasolinazos, like it used ¿se to be acuerdan? where they would do de cómo era, sudden increases in gas. que dijeron que no iban a aumentar la luz. And then they said they weren't going to Y raise the price lo of aumentaron electric, el doble and y then el they triple. doubled it and tripled it. Lo que pasa es que ahora But como what's que going on now muy is pronto se nos olvidan esas cosas. we Hay forget como these things. amnesia. It's like amnesia. Entonces ya eso ya no va a haber. So these things aren't going to be going on anymore. No va a haber gasolinazos It's not going to be Y going otra on like cosa that where they también raise importante. the prices suddenly. para And here's another important thing todos los consumidores. for all consumers, Al pagar la luz, that when you pay your bill of the electric esos bill, recursos these son para funds will be fortalecer used a la to Comisión Federal de Electricidad. Y que enrich the no, Commission of Electricity, se siga, and they will not be deteriorando. continuing to allow it to que todos deteriorate. ayudemos a que esta empresa pública We need to help desde that el this pueblo de México se government fortalezca. Y lo mismo en el business caso de Pemex, will por eso become lo fortified combate el or huachicol. fortified. And the same with the Porque, gas thieves. No les importaba They didn't a care. los gobiernos anteriores The government officials porque lo que previously querían era que didn't care because se acabara la Comisión Federal de they Electricidad. wanted to get rid of Y se acabara the Pemex. business of the Para government que the todo government's se privatizara. electric. They wanted to privatize everything. They wanted to get rid of Entonces ahora decide Pemex a la and gente, ayúdennos. they wanted to privatize the A mí me gas dio mucho and the gusto electric. ayer But he porque says now aumentó Now el he's asking número the people to help. de manifestaciones, So he says now es decir, de there's gente more que manifestations a people inscribirse that para pagar went- impuestos that went and showed up to del año pasado sign a up este to año. pay taxes Quiere from decir que hay last más year to this confianza. year. So this shows that the people have more Entonces, confidence. Decirle a mis paisanos And so I want to veracruzanos, say to my people in que Veracruz, no voy a mencionar los nombres, my countrymen, and I'm not going to say the people, the pero ellos names, saben porque son but they know who they are. Muy avispados. Los Very paisanos veracruzanos. smart, these Que guys ya no from hay Veracruz, robadera. that there will be no more thievery. Que ya se acabó. It's ended. Allí en Veracruz In Veracruz, se dedicaban they were A devoted robar. to steal, a manos llenas. full hand Me over refiero a los, fist. He's talking about gobernantes. the governing A officials robar a manos llenas. were Y ahora puedo stealing decirles hand over fist. de que el gobernador And now I can tell you that the de governor
Veracruz, of Veracruz, Cuitlago García, Iglago es un hombre Garcia, honesto. is an honest man. Fue un cambio That was quite a change, de 180 grados. 180 degrees. Los que estaban The ones that were there daban miedo. caused Era, ay, fear. nanita. It was a scary situation. Ahora es distinto. Now it's different. Entonces, Now we have mis paisanos my tengan confianza de que my las cosas van a mejorar. countrymen Hoy voy can allá, feel voy a comfortable that Veracruz, things are voy a going to regresar improve. And I'm going to go today later. el viernes Or on y el Friday. sábado. On Friday and Saturday. Te voy a dar la primicia, A ver. porque estás aquí. Vamos a empezar el viernes en Friday Coatepec in Coatepec. el programa de apoyo a productores de café Oh, they're going to help Y el the día coffee siguiente, producers en on Yanga, Friday. And then the next day in Yanga, sábado 1 de junio, después Saturday, del 1st of acto June, after the eh, act de la Marina of the Marine en Veracruz. in Veracruz, En Yanga in Yanga. iniciamos el They're apoyo going to a initiate productores cañeros of the people that de produce Veracruz cane, y de todo el país. sugar cane, from Veracruz Esto and the va a whole ser country. Viernes That'll be Friday en Coatepec in Coatepec y sábado en Yanga. and Saturday in Yanga. Cafetaleros y cañeros. So coffee nunca people and cane people, se les había tomado en cuenta. they have never been taken into account before. Isael Zavala del Universal. Presidente, buenos días. Hoy precisamente en el tema sendario tenemos una información en el Universal de que en el primer trimestre del año hay adeudos, bueno, los adeudos de contribuyentes chicos y grandes acumulan 774 mil millones de pesos en este primer trimestre del año, lo que significaría un 24% más con respecto al año pasado en el mismo periodo. Además del llamado que usted hace a los contribuyentes a que realicen sus pagos, ¿cuáles serán las medidas o cuál será el plan que tendrá la Presidencia de la República para que estos adeudos sean pagados por los contribuyentes y qué tanto afecta esto a la hacienda pública? Y si me permiten 2 minutos, una pregunta más. No tenemos nosotros ese dato, al contrario, el dato que tenemos, te He dio a says conocer the data ayer, that they have es que ha aumentado la is that recaudación. they've actually 5%. increased by 5% Si the collections hubiese of crecido debt. el monto de adeudos, no tendríamos If that una were the case, recaudación that mayor. De todas that it were maneras, increasing lo the vamos national debt, a revisar. that Y then he's yo saying creo que we'll check it out. But hay dos so far, cosas. Una, there's two que la things. gente está apoyando, The people that está are pagando sus impuestos, are now paying their está taxes contribuyendo and are contributing porque sabe because they que no know hay corrupción. that Y there lo is no otro, corruption. And que es muy another thing is, importante, which is very important, es que is con that medidas como las de with the ayer measures like the one yesterday, queda en claro that it is clear que no va a that haber that there will not be impunidad. impunity or Y tax esto forgiveness, va a llevar a que el que no pagaba and that those that were not paying empiece a pagar will start to pay los impuestos. their taxes, Y de modo que vamos a tener and that way we'll más have recaudación. a lot Y el more miércoles se realizó funds. un evento en Bellas Artes dedicado al líder internacional de la Iglesia de la Luz del Mundo, al que asistieron incluso funcionarios públicos de Morena. Al final el Instituto de Bellas Artes pues mintió porque afirmó que no dio permiso para esta celebración de este aniversario, pero se ha demostrado que sí ellos lo aprobaron y eso transgrede el manual de procesos del instituto. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Si debe de haber sanciones o si se tendría que separar del cargo a los responsables del Instituto de Bellas Artes. Gracias. Miren, yo en estos casos So they're talking about some guy soy muy tolerante, allowed some kind of a fancy or festival. soy respetuoso. He says it's some kind of religious thing. Tengo And he says regarding these things, en la I'm very memoria respectful and, que
about gran these escritor, things. I have in memory Andrés this Duarte. Andrés Te Duarte, a recomiendo great uno de writer. sus libros, I would recommend Un one of his niño en la books, Revolución Mexicana, A Little Boy in the porque Mexican era un Revolution. gran escritor, He was a great writer. un prosista. A prosista, a Era Prost writer. director de Bellas Artes, He was a director of beautiful arts, permitió and he permitted que llevaran a Diego that they take Diego Rivera and Rivera, a Bellas Artes y que pusieran la bandera del That- Partido Comunista. that he allowed them to put the communist Lo flag, cesaron and they seized it, por eso. and they, Yo les diría que hay que ser tolerantes. he says, let's be tolerant of Eh, people's personal laicos. ideals or religious. pero things. tolerantes. He says we need to be honest but tolerant. No, ser tan rígidos. We don't need to be so rigid. Pienso que I think se that debe we need to de evitar que se den estas cosas si se we would need to try producen not y to do these things si if están they're causing, prohibidas, if they're Pero- prohibited, but no not crear un ambiente not to de create tolerancia. a ambience of intolerance. ¿Cómo por este hecho Why would for this? suspender a la Why would you directora o al suspend a director director because they allowed renunciar? a little Por eso, fancy? que ofrezcan disculpa. All they have to do is say, Que you know, hey, reconozcan I'm sorry, you know, si we weren't hubo supposed to do error. it. If there was an error, Pero it's not that big a deal. He says, I'm tolerant También. about these things. tenemos que respetarnos todos. But we need to respect each other, all of us. Ese es mi punto de vista. That's my point of view, Entonces, anyway. si se mintió, So if they lied, que that they se ofrezca una disculpa, just need to offer a pero express. me molesta mucho a mí la intolerancia. He says, but So- I'm very bothered by intolerance. He says, just tenemos let que them ask for forgiveness aceptarnos if they más. screwed up. But we need to be Todos. more accepting to each other, all of us. Y apostar más a la libertad. And to go more on the side of freedom. Err more on the side of Que freedom. Vamos a convivir. Because we need todos, to live amongst each other. católicos y evangélicos, Catholics todas las and denominaciones, evangelists and all ateos. denominations, even atheists. y libres pensadores And y free agnósticos, thinkers and agnostics. y de todas las clases, And every class, de todas las culturas, of every culture, de todas las preferencias sexuales. of all the sexual preferences, Así. like that, you know, just No ser tan rígidos. don't be so rigid. Ese es mi punto de vista. Well, that's my point of view. No, pues están prohibidos, pero si se dio un asunto especial, He says they might be Ahí, prohibited, but maybe that was a este, special por circumstance. las razones que Sometimes, hayan sido, for whatever reason it was, como se presentaron las circunstancias, like maybe there was a este, circumstance that presented itself informar, that now that ofrecer una disculpa, they've been informed of it, they just need to no hacer ask de eso. for forgiveness and don't make such a big No, deal about it. Ya, fíjense, se ha hecho tanto ruido con eso He says there's que been yo so creo much que noise se va been a made tener of that. que cuidar So he todas says, esas cosas en el so futuro. now in the future I'm sure they're going to be guarding against it Yo because there was such estoy a en big contra de eso. O sea, I don't les know, comento de otro calling asunto. out to it. Una vez
también con cultura, ¿eh? So he says Había regarding un cultures, director de cultura, there was a eso más guy reciente, that was assigned to culture more recently. tuvo que ver con Bellas Artes, It had to do with y en una arts imprenta from sacaron una ofensa a la esposa del presidente so some written y document was corrieron found al director de cultura. that was regarding his wife, and so they ran to the Ya. the husband of the woman. Ya cambió esto. He O sea, says, no, he says, now these things have changed. vamos pidiendo a Now we're la asking secretaria de Cultura que explique, for the que venga aquí. for her to come and Mande. explain here. Come here and explain why Ya hay she una did it. explicación. He's sure they've Ah, sí, already pero asked and got an Es que es buen explanation. tema. He says it is a Vamos a good. debatirlo. He says it's a good theme or question. He goes, Sí. let's debate it. Porque los mandan al Regina y tienen que dar el rendimiento en el Teatro de Bellas Artes, pero no pueden hacerlo. Sí, por eso. Que venga Alejandra. Ese es buen tema. He says, let her come, let her Vamos a explain. ventilarlo. Let's vent Sí, it. vamos Let's air it out. a Let's deal with it. polemizar sobre esto. Let's just Es talk about it. interesante. Let's. No está de más. He says she has a reason, Vamos, so he says it's este, not a big deal. We'll talk a- about it. We'll have her come and A explain. verlo, yo estuve He says hasta ahora que me he preguntan. says until they asked me, I was wondering estuve about it, viendo las notas. and I was reviewing the notes, No. Estuve viendo las notas y me acordé. and I remembered Incluso about no sé si es exacta it. mi It might referencia, be the pero similar reference, but siempre it tuve might not be en exact. la cabeza But I've always had in my lo que le mind hicieron that what they did a Andrés y Duarte. to Andrés y Duarte, Eh, you know, y era la época del apogeo it was autoritario. in the authoritarian Entonces, uh, ¿Qué no vamos a regime. cambiar? So he says, aren't we going to change? Y esto que les digo, bueno, And les that's voy a what I'm decir hasta telling quién, you. Fue el funcionario Bremer, It was the el más reciente, person was Bremer. It was recently. Juan José Bremer, Yeah, Juan Jose Bremer en el gobierno del in the government finado López Portillo. of López Portillo. Entonces, ¿hemos cambiado o no? Have we changed or not? ¿Seguimos Are we siendo, still severos? severe? ¿Qué tanto hemos avanzado? How much have we advanced? Es bueno el tema. This is a good theme, Y es mantener el Estado laico. but he says pero, we need to maintain Eh, some kind of pues también theme, mantener criterio, ¿no? but we also have to be able to critique. Ahorita que se habla de valores, principios, cómo está construida. Vamos a informar también porque se va avanzando. He says you're talking about Pero- values and respect. Quisiéramos que se avanzara más. He Sí. says we're working towards that. He goes, but we want it to advance further. Mucho. Regarding El cambio, what about the change? He más says a importante es lot, el cambio but de the biggest mentalidad. change is the mental change, y eso se ha venido logrando. and we've been working on that, and it's been getting better. Lo que pasó What's en julio happened del año pasado in fue July por eso, last year was because of that. cambio de mentalidad. It's a Y change hay of mentality. una actitud renovada, It's a new attitude that's Eh, renewed, una actitud nueva de a la new gente. attitude from the people. By By the way, la July verdad, was when he was voted tenemos in. un pueblo excepcional, We have extraordinario. an No extraordinary creo yo people. que haya muchos países I don't think there's many Con governments or el nivel de conciencia with the level of ciudadana conscience of the que hay en people, México of the citizens that is in en estos Mexico tiempos. in this time, Es at algo this time. único, It's excepcional. exceptional.
one of a kind. Por eso That's why podemos hacer muchas cosas. we're able to do so many Bueno, por things. eso pudimos hacer lo del huachicol. That's why we were able to fight que, the gas thievery, la gente nos apoyó. because the people helped Por us, eso because they wouldn't buy from the thieves. podemos And that's why, tener tiempo and para that's resolver why, el grave problema de inseguridad y de la violencia, porque la that's why gente we are ¿sí? nos being está able confiando. to take our Y time dice, and fix the problems like violence. van a And people poder. are putting their trust and their faith in us, and No the people son are tan severos. trying. And they're not so Uno severe lee or a los columnistas demanding. y están ya pidiendo la renuncia del presidente. It's just like Este, like pero they're la gente, demanding it be done already, and to está be en otra asking the sintonía. president be removed if it's not finished yet. Están muy enojados. They're very angry. Un sector A sector, que además merecen todo nuestro respeto. which, by the way, Uno deserve ve all the en un respect. periódico, Eh, todos. everybody deserves our Parejo. respect evenly across the board. Pero la gente But the people opina distinto. have a different opinion. Entonces, antes se pensaba In the past, they would de think que los que that formaban opinión pública the ones that formed the public opinion eran were the los columnistas. newspaper people or the No. press, but not now. Ahora yo creo que Now, I believe that ni en sus casas not even in their homes coinciden. Estoy seguro they que hay control. columnistas I'm sure there's que sus columnists or hijos no press coinciden people con ellos. that their children don't even agree with Sus them. esposas, Their sus wives don't agree hermanas, with them, their sus brothers, papás, that their parents, de veras. they don't agree with what they're doing, with their Eso how they're sucede. um, O sea, treating the porque ya president cambió and the esta government, situación. because the Muy bien, situation una has más. changed. Okay, one more question. Hay dos temas, presidente. El I tema de have las two plataformas themes, digitales. El día de ayer, President. la Secretaría de Hacienda hace un anuncio histórico en el Something país, about donde todas las digital. plataformas digitales empiezan a tributar de una manera más oficial. Okay. En Baja California Sur y en Los Cabos, particularmente, hay un problema del transporte entre las plataformas There's y el gremio something de about, taxistas y transportistas. ¿Qué hacer desde la presidencia it's para got to apoyar do with the, el destino y sobre todo casos como reconociendo que el tema de plataformas digitales es digital bueno, platforms. tributa para el país? Y el segundo tema es el tema que because se comentaba. apparently nuestro compañero the Veracruz, regular el tema press de has been las tarifas eléctricas. doing kind of a La realidad, blackout on presidente, the es que president and con la reforma all eléctrica his. las dejaron muy altas. Los Cabos But han subido now 70-80% he's en muchos talking de los about casos. Y desafortunadamente tenemos temperaturas de 43, 44 something's grados, happening pero with nos their. cobran como si estuviéramos de 20 grados. ¿Qué hacer, presidente? They're Entendiendo que raising con their la reforma prices energética, for pues nos the las dejaron muy energy. arriba. Because Sí, it was vamos a- doubled and raised so high that revisar it's. todo lo que tiene que ver con tarifas. So they're going to Pero be lo vamos a reviewing hacer all of that. cuando tengamos But we're going to do it when we posibilidades have the possibility económicas or economical, Cuando, financial support eh, to be able se to, genere más energía, once we can generate more energy, que se pueda bajar that we can lower el subsidio the subsidiary que se le da a las empresas. that is given to No me refiero a the las empresas uh, que consumen la energía, sino a las empresas que producen la energía. for the producers of energy. Que parece increíble, que no solo se compra la It may energía, seem incredible, but la not only privatización significó, he says they el, privatized energy and firmar contratos they signed para comprar contracts energía that now they have to buy empresas energy from particulares um, y asegurarles um, un subsidio. on top of buying it Eso from them, they have to give them a no se da subsidy. So en ninguna parte del mundo. that doesn't happen anywhere else Por in the world. ejemplo, utilizan They, for las líneas example, de they transmisión
they utilize the de la lines Comisión Federal de Electricidad, of the Federal Commission. estas empresas, So these y no pagan factories or por la producers utilización don't even de las pay. líneas de transmisión. They don't even pay for the use of the lines. Eso lo tiene que pagar la Comisión Federal de So Electricidad. the Entonces, es un subsidio. so it's like a En subsidiary. eso consistió That's what la the previous llamada reforma energética. O sea, querían reform that acabar they did con la Comisión energetic Les hablaba yo energy la vez commission. pasada de los Basically, they were contratos, trying to get rid of it so that they can privatize contratos it, leoninos. like the gas Entonces, estamos ducts. limpiando They de put in the corrupción gas ducts where la Comisión Federal de the gas Electricidad, company has to Pemex. pay for the ducts, even though they paid to put in the Y ducts, the gas queremos tubes or producir pipelines. más para Um, bajar costos, so they're trying to fix the situation where beneficiar a los consumidores. it'll benefit the Ese es el consumers. propósito, pero That's their no purpose. puedo But he says, I can't do it, decir ahora or I can't say it right now. lo que me pidieron algunos partidos cuando tomé posición, Like que me decía baje, ¿no?, el precio. they asked him to lower the Subieron los prices precios. when they raised the prices. Entonces, no puedo porque Why can't I? necesitamos Because mantener finanzas sanas. we need to Dice el have. compromiso, no va a aumentar. Okay, so we have Lo voy to a now. cumplir. They've Lo estoy they've cumpliendo. entered into these Cada deals, semana and now estoy we have to pendiente maintain the deals that they put de into cómo se mantienen los precios al enforced. consumidor. En So gas, now, en energía eléctrica, in order en to gasolinas, en be diésel. doing the right thing Sí. and to stay on the Estoy right side of the law, pendiente we have to para, actually. No dejar de cumplir. So we con still ese have to comply with compromiso. all the things that they set Lo into otro que me place, preguntaste, but we have to try and fix it so that sí, in the future it won't be eso, an issue. Hacienda ayer tomó esa decisión. Tienen que So Hacienda yesterday, analizarlo bien. uh, Este es un asunto que lo está viendo Hacienda. so Voy a Hacienda, pedir que me informen I'm not sure what it is para exactly. ver qué What is Hacienda? puede hacerse. They're Es trying to, una demanda some kind of que a tiene que ver con demand las empresas has de to do México, with the incluso factories in con Mexico, los que prestan servicio, like even the ones that quejándose loan services, de que that hay they compañías that there's companies, multinacionales multinational, que no pagan, that are not no paying pagaban or were not paying impuestos taxes, y and so obtenían and they were muchas utilidades. and they were getting a lot of they were Los que utilizing invierten en el país, in los que the ones that were investing in the country and corren riesgos, were los que pagan impuestos, the ones that were paying veían taxes, esto and the investors como were. una competencia desleal. It was like an en general. unlawyer, Pero disloyal queremos analizarlo competition bien. because these companies were not having to pay taxes ayer, and they were having to pay taxes. Hacienda dio a conocer esta So- medida. So Lo there's vamos a some kind of a revisar. measure that Es they una manera de reconocer, presidente, que las plataformas digitales existen y son buenas para el país porque van a contribuir de manera directa e inmediata. Pero en Los Cabos, siendo muy puntual, yo estoy en Michelle Piquet, estamos en Cabo Mil Radio, allá en Los Cabos, y hemos visto graves problemas en el transporte entre taxistas, gremio de transportistas y las plataformas digitales que han generado impacto internacional a través de las redes sociales, donde bajan a las turistas internacionales de los, llámese de los Uber, para ser muy puntuales, y de las otras plataformas digitales, y generan videos en redes sociales que dañan sustancialmente la imagen, no nada más de Los Cabos o de Baja California Sur, sino también del país, presidente. ¿Qué hacer con una ley de movilidad que ya está en el Congreso del so Estado? apparently there's some ¿Qué hacer en videos Baja that are California being Sur? put ¿Y out cómo in desde the la presidencia internet se puede ayudar that are making a un Cabos problema look que es bad, añejo entre like taxistas, transportistas, que Ubers ahora and se suma taxi lo de las people. plataformas digitales? Sí, hay que buscar un so they- acuerdo. So they're trying to figure out Ahora some que kind of estuve a en agreement. Los Cabos, Since he was hubo in una Los Cabos, manifestación there was some kind de of a taxistas. uh, Esto taxis se that presenta had gathered together and en complained. otros estados del país. And this has also happened Hay in que other buscar states in the un country. mecanismo de acuerdo. So they need to figure out some kind of a agreement, mechanism of Este tipo de agreement servicios modernos with these modern es, services por such lo as Uber. general, In general, aceptado por la población, is accepted by the populace, pero al mismo tiempo but at the same time, se perjudica is a
causing problems muchos for the trabajadores workers, de los servicios de taxi. like the taxi service, you know, Entonces hay que buscar so they need to figure mecanismo de some kind of a reconciliation, yo espero que se some kind of agreement, para que haya una convivencia en armonía so that y they que no can haya enfrentamientos be in porque, harmony en and not efecto, have any confrontations, because in afecta la effect, imagen it de un affects centro turístico from como Los the Cabos y otros. tourist Entonces, image hay que of our buscar, country, like in Cabo. acuerdos. So we need to try and find a solution, Y agreement. pueden incluso And include- modernizarse sistemas, And that maybe they need to find de modern taxis, systems for taxis hacer el compromiso to de mejorar unidades, to maybe figure out a way de, to plataformas, some kind of platform for como lo taxis que, so that they can compete. ha existido. That because they've been durante mucho existing tiempo. many years, Hay familias and there's families que that viven live de prestar servicio, by offering such services. Una herencia It's de like their padres a inheritance hijos. from Entonces, father to hay que cuidar son eso that también. that Hay provide que that buscar la service. conciliación. So we need to Eso es find lo que some puedo kind of platicar. Terminamos reconciliation. contigo. So here's the Presidente, last dos question. preguntas. Primero, si nos puede informar Can- acerca de la reunión que can you tuvo ayer inform con us la Coordinadora regarding, Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿En qué términos se dio? ¿De qué what hablaron? happened Si llegaron a algún yesterday with acuerdo. the Ahorita mismo hay un plantón allá afuera en transportation de aquí de Palacio Nacional person? y de hecho ya se oye la manifestación que está afuera. Al parecer no están de acuerdo con la propuesta educativa que se planteó. ¿Cómo se llevó a cabo esta Some kind reunión of y a qué a acuerdos education llegaron? Fue muy proposal. buena reunión He says it was a good reunion porque because se it was puso por put delante ahead el compromiso de the dialogar compromise to dialogue y de llegar a acuerdos. and to come to an agreement. Fue muy buena. It was reunión really a que good tuvimos con reunion la that we had coordinadora. with the Me coordinator presentaron un documento, that presented a document, hice el compromiso de que lo and voy I a made the responder, compromise that I will respond to it puntualmente. on time, Les voy a responder por punctuality. escrito. I will No sé cuántos give puntos a tenía. written, No se puede decir response. que sea propiamente un well, pliego petitorio, we can't really initiate a questionnaire yet son muchos temas because there's too los que many no se incluyen en este documento. themes which Ellos are mismos areas that are así not lo, included in the document, expresaron. but they express Pero quedamos en que certain les things. voy a dar respuesta But I will be giving a puntual. punctual written response, Y nos vamos a volver a reunir and we will reunite lunes on próximo. Monday, the next Monday, a las 5 de la tarde. at 5 p.m. Pero fue muy buena reunión. But it was a very good reunion. Desacuerdos, desencuentros. He says, was No, there no, disagreements? claro que hay diferencias. He says there was Porque, differences, Pues es normal. but it's normal. Ya he dicho en otras ocasiones que I've said in other occasions, se la pasaría uno bostezando, if we'd be sitting there yawning if there was no aburrido, board, si no hubiesen diferencias. if there was no differences Este, in opinion. no sería vida. It wouldn't be Que life todos pensáramos igual. if we all thought exactly the same. ¿O les gusta eso a ustedes? Or do you like that A idea? nadie. No, no, That no, no. he says, no, no, that debemos de doesn't. tener We need to diferencias. have Nada differences. más We need to respetarnos. and respect Pero each tiene que other. haber diferencias. Eso But es we have to consustancial understand there's going to be a la differences democracia. in minds. Pero That's part of muy democracy. bien la reunión But the del reunion día went de very well ayer. from yesterday. Varias And y various voy a responder, pero sí me gustaría various questions that I'm going to be que, answering. But I would really este, like si ellos no if they would les not, entregaron el documento, if they did not no lo voy a give you hacer the yo. document, then I'm not going to be the one that gives voy it to you. a preguntarles I will ask them si aceptan if el they, lunes if on Monday, I'll ask them if it's okay with them que if I les dé a conocer that I let you guys el know documento que me what the presentaron y el document que is yo, that they presented to me, este, and that I will voy, be responding to. a
contestar, en el que voy a contestar, en el escrito que voy a contestar. for the one I will be puntualmente, para que responding to ustedes in que writing. lo conozca todo el mundo. He No hay says, I nada don't mind. secreto. He says it's No nothing hay nada secret. He says, que I don't ocultar. mind Fue sharing it, but muy I need to buena have reunión permission. But we do y have las puertas it was a de very este good foro están reunion. abiertas And para the la discussion CENTE, is, para el CENTE, table is para open todas las organizaciones. for all Tenemos organizations. que ponernos de acuerdo. We need to come to an agreement. No hay diferencias There con la are no CENTE differences with porque es una organización Ascente. democrática It's a democratic y organization, no and they will va a not pedir be asking nada anything que sea injusto, that is unjust, porque sería caer because that would be to fall en una contradicción. in a contradiction. No puede uno decir We cannot say que that pertenece a that una you organización belong to an democrática organization that's theocratic y está uno enarbolando or democratic, and then we go around behaving banderas and injustas hanging o solicitando flags algo that que es are unjust irracional and that o que request irrational things no beneficia, or that will not benefit, en este caso la in this educación. case, education. Nada que no se pueda resolver. Así Nothing that cannot be todo resolved. se va a resolver. Everything will be resolved. No tenemos diferencias de fondo Deep down, there's really not that big a porque difference in our opinions. es que nosotros It's because si we're hubiesen ganado otros, if someone else pues had eso won sí habría this election, diferencias. there would be Pero differences. ¿qué fue lo que planteamos nosotros y qué But es lo he que says, queremos but he llevar a says, cabo? but what we have planned, Queremos fortalecer la we educación want to pública fertilize education, gratuita, public education, free calidad, public quality en education todos los niveles escolares. on all levels of education. No queremos We do not que want la educación se convierta en un privilegio. that education be converted into Ese a era el plan privilege. That's the que plan. vienen impulsando o que venían impulsando Um, desde hace 30 Well, años. he says actually, Que for about 30 estudiara years y que they were tuviese trying para to, pagar colegiaturas. the previous governments were El trying plan to, era poner la educación to al put- mercado, the como si fuese plan una was to mercancía, treat para que pudiese education as estudiar, a merchandise pudiese that those that could comprar afford it educación. could buy it. Eso ya no. He says, but that's Eso not se going to acabó. happen. But that's done with. That's El gobierno over. va a garantizar Now the la educación government pública, will gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. promise Entonces, or honor Eh, that everyone have ¿qué free otra cosa? education El que with good quality. no haya venta de plazas. So, like for Eso example, se daba antes, in the past they used to sell, en los gobiernos anteriores. like be able to, ¿O cuándo fue que well, they used to sell Empezó eso? like their pues, degrees. You know, like they could buy a degree. He says era that's el periodo over. neoliberal, In the que neoliberal, se vendían las plazas. they used to do that. They used to sell the ¿Quién lo degrees. permitía? He says, and Pues el who approved gobierno. it? Well, the government. They allowed No it. solo lo permitió el gobierno, Not only did they sino permit que it, hasta los dirigentes even the directors formaban parte del gobierno. were forming part of the government. Eso ya no But ya no hay. that's not what's going to Venta happen de now. plazas. There's no more sale of degrees. Or Lo otro, abandonaron las normales públicas. they also abandoned public norms. Ya nosotros vamos a fortalecer Now we're going to las normales fortify públicas. the norm. Es una política distinta. He says it's a new ¿Qué otra cosa? politics. Em, Another thing, se tenía abandonado al maestro they had abandoned que the daba teachers clases en las comunidades más apartadas. in the educators that were in the Y el que, rural areas, the separated areas, daba clases en las ciudades. and the ones that were in the tenía el mismo cities. trato They del had que tenía que caminar they got 3-5 horas there para was ir a la escuela. there was some that had to walk 3 Y to que 5 hours to get to Tenía school, que atender 40 niños, and the one that had de to take todos care los of 40 Un kids maestro. of all grades, one que teacher daba a niños de primero, de segundo, de from tercero, cuarto, first, quinto, second, sexto. third, fifth, Uno sixth. solo, One teacher ganando lo mismo. would earn the same income. Eh,
la as gran one injusticia that was a great injustice, de que that en las zonas más pobres in the poorest areas, los niños zones, no podían ir a la escuela, the children could not go to school no tenían alimentos, because they had no tenían que food, ir a la milpa because they had to a go ayudar a los papás. work with their parents. Todo eso All these ni things, siquiera lo contempló nunca. they didn't la mal even llamada think reforma. about it when they were doing their Ahora es distinto. education Estamos buscando la reform. manera de darle He says mantenimiento a now las aulas, we're están looking las for, escuelas abandonadas. now we're trying to find ¿Qué ways to querían help. estos insensatos, So what were they tecnócratas, thinking? corruptos? Technocrats, Que corrupt. el mantenimiento de las escuelas They wanted the maintenance corriera of the por cuenta de education. los padres de familia. They wanted the parte family de la to pay privatización. for the Por eso for the, están enojados. they wanted them to pay for the Este, maintenance of the molestos. schools. And so they wanted it privatized, but este, now they're angry. Ofrecemos disculpa We're sorry, but, por anticipado. and Pero va a to let seguir. you know that La it's not going to happen that otra, way. el tema de su delegado en el estado de Jalisco, sujeto a una Your delegate investigación in que tiene que ver Jalisco, con lo que usted ha platicado muchas veces aquí, la venta de medicinas. something about the ¿Usted sale está of enterado de esa medicine. investigación? Are you sure, ¿La ha seguido? ¿Se ha aware enterado? of some kind of ¿No le ha a pasado la información? situation where they ¿Quiere were que me dijera algo selling the acerca de eso? medication? Y la carta de Felipe Calderón que dijo que nos iba a entregar. Sí, pues ahora, hoy se las entregamos. No sé, So today they're going to give the letter Este, from Felipe ya la Calderon. tienes. Hoy se Okay, les entrega la carta. they're going Y to give the letter y that esto otro, Felipe Calderon pues, wrote him. es parte de He says this is una all part of confrontación política Of que a existe. confrontation, ¿Saben a cómo se le political llama esto, no? confrontation. He says, you know what this is coloquialmente, called? grilla, Grilla. It's colloquially called grilla. o más elegantemente But- politiquería. Politicking. Pero He says, de todas maneras but in nosotros any no case, vamos a permitir we're not going to permit la corrupción corruption de nadie. from anyone. Trátese de quien se trate. It doesn't matter who they're talking about, who it refers to. No one will be allowed corruption. El resultado es de que ya nos están robando el dinero. The result ¿Qué is más that they are no resultado? longer ¿Saben a qué nos stealing the tenían money. acostumbrado? You know what they had Cuando nos made us accustomed to before? matados, When they had us under their cuando control? le jugaban el dedo en la boca, When they were a la gente, putting their finger in your y mouth que metían to a the la people, cárcel that they would put, archivos expiatorios. they would, ¿Y qué decían? Ahora sí, so they would, se acaba la corrupción. so they would No va a put haber some impunidad. poor, Caiga quien caiga. some poor Este- person that was, A nosotros no nos importa eso. they were Más trying to se get está procediendo underlings in legalmente. jail and say, okay, corruption's ended, but Les aviso the ones that were really in charge were de not que going. ya lo que era la Procuraduría So he says, no, things have se llama changed ahora now. Fiscalía General y es autónoma. So now it's autonomous. No es It's como the antes, fiscal, que era lo que el presidente agency. decidía. A now ver, the president would decide, búsquenle, you know, eh, and he would, like, y encuéntrenle. he would say, hey, find a problem for this Necesitamos, guy. We need this guy out of the way or something. Mostrar We'd want de it, que no se permite la corrupción. Y so they 8 would, columnas en los periódicos so they y would en los noticieros de put radio some y televisión. poor guy in, Y and el que era but the big guy that was, aplaudido, the one that was being caía de la applauded, gracia that was falling out of y grace, se convertía pues en un chivo. he was like the expiatorio. scapegoat. Entonces, eso ya no. He says, we're not Nosotros, doing that anymore. Todo lo que nos llega Now, everything that denuncia we get, va that people tell us about, a la Fiscalía. we turn it over to the General. judicial ¿Por qué government. les Because digo I'm telling you this que because se está acabando con la corrupción? I'm telling you Porque lo estoy that viendo. he says I'm seeing en it la happen. The recaudación. corruption is ending, Si estás recaudando más, and I know I'm getting more money. si We're collecting more, compras medicina y te ahorras and dinero, if you buy
medicine and Si you ya no save money, permites que se roben if you don't permit them to steal las anymore, gasolinas, if you don't permit them to steal the gas anymore, si, ¿cuánto podemos gastar? how much ¿Cuánto can we hemos spend? gastado? How much have we Lo voy a spent? informar. En 5 o 6 meses de gobierno In 5 to 6 En months los of viajes government, say on que ha hecho trips, presidencia. since I've been ¿Y cuánto president, se gastaba antes? how much did they spend before? How much have I spent now? Imagínense nada más el mantenimiento del avión, Even the maintenance of the que airplane. ya se olvidó de que había un avión Or did presidencial. you forget that there was a presidential que airplane Iban al extranjero and that they y could no solo llevaban un travel? avión, sino 2. They would take 2 planes, not just one. Y llevaban hasta el perico. And they would take even their birds. Pues ya eso ya no But existe. that doesn't exist Por eso anymore. puedo decir, no hay corrupción There's no corruption. That's why I can say it. tolerada. It's not tolerated. Y el que piense que es lo mismo, And those that think denuncia. that it's still the same, Santiago let us know. Nieto está, que es una de las áreas que le corresponden al Ejecutivo, porque es So Hacienda, just let us know so para we can. denuncias de corrupción. If you Y find la corruption, instrucción you que let us tiene know. Turn it over es to que the judicial Todo government so they can lo address que it. le llegue Everything that they a get investigación financiera for de financial investigation de compra de bienes, or that they're de riqueza in any way este, getting financial gain or obtenida that sin they justificación that if they've obtained inmediato, sea something quien without sea, justification, it doesn't matter who it is, a la Fiscalía General. they will be turned over to the judicial Eso es agencies, general judicial agencies. In other todo, words, they will sí, be tried. Everyone. Una obligación It's de an la función obligation pública. from the Además, este mes judicial aprovecho también public para judicial recordarle, agency. He says tenemos que this month presentar we have to todos present los servidores públicos all. de nuevo la manifestación de bienes. We all have to present again Se tiene de plazo our proof hasta of finales de mayo. income at the end of May. ¿No tienen ahí el video? A ver, So con they eso terminamos. says Pero, we're going to end it with this video y that shows les about planteo algo, ¿sí? how they have to que show their income. Mañana, si les parece, pero Okay. vamos viendo esto. So first, let's watch this. Mes In de la May. declaración patrimonial y de intereses. So they have to show Servidor y servidora pública del gobierno public federal. services, La Secretaría de la Función Pública te recuerda que Public si ingresaste al agencies. servicio público if antes you del worked 1 in de a enero de public este service año, before durante mayo January debes this presentar tu month, you declaración have to patrimonial declare y de your intereses income. en su modalidad de modificación. Así que los invitamos a todas y a todos a que So, cumplan con esa Yeah, responsabilidad. everyone needs y to con la comply with that transparencia. responsibility and transparency. So you have to show your income. documento es el compromiso de hacerlo extensivo a todos Everyone nosotros, a todos that los works for the mexicanos. government has Es to muy show importante para how seguir they, like reformando their los business propósitos expenses, de combatir la corrupción, what de they've bought, what they've earned, y everything tener transparent. un gobierno absolutamente So at the end of May, they have to turn their Invito paperwork a todos los in. funcionarios públicos a todos All los niveles public que hagan su declaración. Vamos employees a seguir con el cambio y or contribuir con servants, ello. Para mí es un orgullo estar con because ellos. they Para want mí to es una show that they're satisfacción. proud. Por lo tanto, estoy aquí cumpliendo con esta obligación que en la que They're todos there ustedes están showing, tomando. Porque los they're all funcionarios doing de la their Cuarta Transformación public service by no tenemos absolutamente nada que ocultar a la that we have ciudadanía con nothing esta to hide, just to show convicción we de have ejercer conviction. nuestro servicio a la nación con toda transparencia, We're trying con toda to be honestidad. transparent Juntos and construiremos un gobierno de México honesto, we're trying to transparente create y que a rinda transparent, cuentas a la ciudadanía. honest Y me da mucho gusto government que esto se haya logrado así de una forma tan rápida, tan and eficiente. it's Para que el 100% efficient, de todas las personas 100%. que desarrollamos el servicio público All- podamos cumplir con este all objetivo the tan importante. people Con ello that work for vamos the a government. lograr
total have to transparencia y el combate a la corrupción en are esta combating transparency by Seguimos en el mes de being mayo transparent y with. seguimos invitándote a que presentes a la brevedad tu declaración patrimonial y de intereses. Oh, wow. Logremos entre todos construir el México de la rendición de cuentas y la transparencia que nos merecemos. So it's all La about Secretaría de la Función transparency. Pública You know, they está have para anybody that orientarte works a for a cumplir public, con esta obligación. as a public employee, has to show Yo les pregunto a what they ustedes, earned. una, He says, I'm going to ask you this one question. ¿habían Have you ever visto ustedes seen algo así anything like en that los before anteriores gobiernos? with the previous governments? A ver, Let's see. Tell me. bueno, ahí nos Okay, no. vemos. It says, Dios, okay, adiós. goodbye. Wow. That was impressive. I am impressed with this guy. I don't know what to say, man. I've been wanting to, you know, show people, because I keep hearing, you know, it's not in the news. They're not putting it in the newspaper. They're not. It's like a blackout. They don't want the people to know what's possible to do. That it's possible to eliminate corruption and to, you know, take care of the people and to not let the rich people get away with paying less taxes or, you know, have total refunds. You know, like they get the tax breaks in the middleman, or now what shall I say, that the lower income earners or the middle class. Usually the middle class are the ones that pay the most, but it's just something that's showing you that it's possible to do it. And I'm so impressed. I'm so impressed with this new plan that they've put into action. And I really wanted to do this translation in English because I wanted you to hear, you know, what's going on. And I'm sorry if I made any mistakes or wasn't fast enough to catch some of the things. There's a couple of words that they use, which are also a lot of the states and names and stuff like that. You know, provinces. They're sometimes hard to pronounce. Or if I pronounce them, they just sound like gibberish. But that's what they're named. And then I'm sure that there's a couple of times that I didn't catch something. But generally, you get the idea. You can always go back and look at the. He's been addressing the nation since he came into office in December, on a daily basis, and also even on weekends. Believe it or not, every day, 6 a.m, he's at the palace, and he meets the press and answers whatever questions they have off the cuff. It's really impressive. I mean, I've never seen such a thing before. I'm so proud of this president and what he's doing for our people, and you really should look into it. It's impressive. It's something else. Okay, anyway, I've been telling people, and hopefully this translation will not be blocked, because I've noticed that a lot of things that have been blocked on different media, social media, hopefully this one will not be. I didn't try to say anything that was offensive to anybody, but I do say that this is a democracy in action, and fighting corruption and doing things for the people, using the financial, or the money that was designated for financial use with the people is being used that way, and they got rid of the middleman, and so now people get their money directly. And so
I don't know. It seems like a really great thing to me. So comment. I hope that this was well translated and you understand my accent, and that you find this beneficial. Anyway, I'll try to do it on the regular or when I can. But my name is Mara, and this is my channel, AMLO-Vision, and I also do art. I have a channel called The Universal Artist, because I do all different types of art. But this is one of my things that has been really interesting me lately, is I'm not really usually interested in government, and it's really not about the government. It's really about the people and seeing justice being done, and that the poor people are being attended to in Mexico. And I mean, there was so much injustice, and the rich 1% had all the money, and the people had nothing, and some were not even eating one meal a day. Some are, dying. And they were trying to privatize everything so that they could sell it to outside companies, and the money that they would get from taxes and the government, they could just keep and spend however they wanted. So now it's all being redirected. So anyway, that's my story, and I'm sticking to it. Bye now.